ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಮಂತ್ ಅವರು. ಅವರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧರು ಅಂತಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆತ್ಮದ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು. ವೃದ್ಧಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ. ಸೊ ಇವರೊಬ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು ಹೇಮಂತ್. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುದತ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯೋರೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಂಚ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಾನೇನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗುರುದತ್ ಅವರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ ಆಗುವತ್ತ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನನ್ಸಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಗ್ರಂಥದೊಳಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. It's a great opportunity for me to share some of my learnings related to the Vedic science, which I learned by several gurus, including my guru Brahmarshi K.S. Nityanandaru, who is in Veda Vijnana Mandira Chikamagaluru, and several renowned professors like Professor Dayanand Bhargav, who is an astonishing personality who has done studies on Vedic science for several years on the basis of theories proposed by Pandit Madhusudan Ojaji. So he has written a lot of books in around 100 or more years ago, which continues the tradition of rishis, where every concept and ritual and all the theories proposed in the Indian literature are backed up by the scientific mindset with the proper scientific validations. When I mean the science, Vedic science or Veda Vijnana, it's not the Vijnana which we see or the science which we see nowadays. So it is a word which is used in a different context. So when we use the Vijnana, it may give the impression that we are dealing with the physical sciences, but it's not actually physical science. But even the physical science is backed up by the spiritual activities or the spiritual knowledge. So nowadays a lot of people use the word Vijnana, so in the sense that it is something that is related to the Vedic literature. So when we see the Taittiriya Aranyaka, it says that the Vijnana is the one which deals with the interpretation of yajna and its actions. When we say the word yajna, so we may perceive it like something like a fire ritual. Yes, it is a fire ritual, but not only fire ritual, it is a process. Yat jnayate iti yajna. So it is a concept or
the implementation of any concept by understanding, yet jnayate. So Lord Krishna says in the Gita that with the jnana, he will also preach the vijnana, jnana vijnana, like that. There is a verse. So jnanam vijnana sahitam. In the 8th adhyaya of Bhagavad Gita, Krishna says this. Here the jnana is the knowledge of the Brahman, who is the singular cause of the universe, and vijnana is the knowledge of the yajna, which is the process of how the creation proceeds from that Brahman. Thus, jnana and vijnana represent the cause and effect relationship. Cause is one, effects are many. Brahman is the cause, universe is the effect. That the cause is the one which gives birth to multiple universe. So it is stated in the Veda, in a verse in the 8th mandala, ekam va idam vibhabhova sarvam. So with these opening quotes, which clarifies the difference between jnana and vijnana, and when we say vijnana, it's in context related to the jnana and vijnana. When we say that, it's a cause and effect relationship, which may not be called as the English word spirituality, but there is no other word, so we can link it to the spirituality. But that spirituality guides the physical sciences also. Agenda of this talk is like this, giving a glimpse of Bhoja age. So we know the King Bhoja. So starting from him till the independent era, a lot of changes have happened. So just give a glimpse of what was there at that time and what we have now. So then what is the application of Veda mantras and what actually happened with the Indian history, and what is the driving principle behind the Vedic science, which is called as Agnishomatmakam Jagat. Just to give some knowledge about Vedas, like what are Vedas, what are its different branches, and what is Shabdatmaka Veda and Tatvatmaka Veda. One example I will take to demonstrate what is Tatvatmaka Veda. Word is Hrudayam, and would like to have an interactive session if you are open for that. So what exactly is the Hrudayam? A little bit about applying that Hrudayam concept to the solar sphere. This is the brief agenda of my talk. Bhoja was the genius. So an analysis of Bhoja's military campaigns show that he was undoubtedly a good general in war and was studded with many major victories over rival Rajas and Islamic marauders. His military career was, however, hardly any greater than his equally warlike and militarily successful contemporaries such as Rajendra Chola or Lakshmi Karana Kalchuri or Someshwara Chalukya. Yet Raja Bhoja is remembered much more than any of these contemporaries of his, and is often compared with the illustrious Vikramaditya of the Golden Gupta era. His name is a household one amongst all brought up in the Sanskritic culture. So he has constructed several temples. One of the most dramatic of which is seen in the form of the great temple of Shiva named as Bhojeshwara at Bhojapura, which is at some distance from the Bhopal. So another notable construction, which is an historical civil engineering masterpiece, is the Bhoja Lake, which was built by damming and channelizing the Betwa River. So he is also supposed to have paid great attention to the education of his people, so much so that even humble weavers in kingdom are supposed to have composed metrical Sanskrit kavyas. In addition to patronizing the ancient schools in Ujjaini, he also built a large university in Bhojapura, which also had attached a temple of Saraswati in 1034 CE. So this university was apparently attended by 1400 advanced students and also housed a number of noted Sanskrit writers and poets such as Uvata, Dhanapala, like that. So the university was later destroyed by Dilawar Khan Ghori and Muhammad Khalji. So during their invasion of Malabar, the Saraswati idol from the temple was taken by the British to the museum in the London. So one of the important points why people remember Bhoja Raja is that he has, during his lifetime, he has written around 84 books, of which several survive, and some of them are like Saraswati Kanthavarana.
So it's a treatise on Sanskrit grammar for poetic and the literary compositions. Some of the poetic examples provided by him in this particular work are still appreciated as the highest cream of Sanskrit poetry. Then we have something like Rajamarthanda, which is Patanjali Yoga Sutra Bhashya. He explains certain forms of meditations like Savitarka, Savichara, Sananda, Sasmita, so which are very critical for understanding the nature of cognition from the viewpoint of yoga. Then one of the famous books, which is called as Samarangana Sutradhara, is a treatise on civil engineering detailing the construction of buildings, forts, temples, idols of deities, and mechanical devices. That's an interesting one. Including a so-called flying machine or the glider. It is composed largely in the Anushtup Chandas, Anushtup meter, and is about, it has around 83 chapters. The people who have interest in the civil engineering and Vedic sciences, they refer this now also. So Tatvatmaka Veda is one more book where it's a remarkable Siddhanta Tantra work, which provides a synthesis of the entire ancient and voluminous literature of the Siddhanta Tantras of Shiva. It was the basis of all subsequent developments of the Siddhantic Parshupata streams that followed. So even we see similar kind of literature. If this Tattva Prakasha and several other granthas, Sagar Pranthyadalli, Keladi Pranthyadalli iddantaha Manasollasa, Matte Shivatattva Ratnakara, intaha granthagalu. Epics like Shivatattva Ratnakara and Manasollasa, it is like an encyclopedia which gives details about several arts which were famous at their particular dynasty time. So two more books which prominent books by Bhoja are like Rasaraja Mriganka. So it's a treatise on chemistry, especially dealing with the extraction of metals from ores and production of various drugs. Even I see Ayurveda syllabus in some places they have mentioned this. Then another interesting one is Jyotishya Raja Mriganka. It's a treatise on astronomy and construction of instruments for astronomical observations, particularly by the observation-based Drik Siddhanta ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಳೆದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. You can go and just visit the Jantar Mantar and see how rich our astronomical instruments were. So they were used for astronomical observations. Yukti Kalpatharu is another technological manual. It's a book which describes the construction of ships and naval warfare and the making of glass amongst other things. So this is 1000 CE during that time. And there is a Shringara Prakasha, a treatise on Hindu erotics, Dharmashastra Vritti, a commentary on the Hindu legalistic literature. Champu Ramayana, I heard that it was written in one night. So a re-narration of the Ramayana in the mixture of prose and poetry. ಗದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯಗಳು ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಚಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ the description of Hanuman, his qualities are particularly poetic. Another thing you can see in the left corner of this particular slide, Singhasan Batisi. This is very famous in the northern part of India. In a dramatic turn of events in the state of Ujjain, King Bhoja is informed that there is a boy shepherd who is fast gaining popularity in solving the challenge of people. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈತ ಹುಡುಗ ಯುವಕ, ಅವನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. In fact, he is even considered far better than King Bhoja himself. ಅವನು ಭೋಜ ರಾಜನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಿಷಯ ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. To find the truth, King Bhoja disguises as a common man and attends one of the proceedings of the shepherd boy and is really impressed by the manner in which the little boy upholds justice. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಗತವಾಗಿತ್ತು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಆವರಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ತರ ಒಂದು ಇಡೀ ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಇತ್ತು. One example is Ratnamanjari. So Ratna means Shrestha. So if he has good subject matters or the topics, so then he is eligible. So he is having the collection of good topics or goodness with him. So that's the first step, Ratnamanjari. So the tale or the story which is narrated by the Ratnamanjari Apsara, it corresponds to this particular quality. If you
dig in depth and try to understand what each idol was supposed to do. There are a lot of stories behind this idol. So this was very motivating tribal tales, or now also it is there in the northern part of India, where whole night they will sing the songs about the Singhas and Battisi. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ ತರ ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಭೋಜ ಅಪ್ಸರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಆಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. So why I entered this story is, so Kalidasa is also one of the topmost poets in Sanskrit literature. So he was also there in the Bhoja's empire. He sheltered a lot of people, due to which he was able to write that 84 books, which is in theory, but maybe in practical there was several other books. There are societies just connected with them who are trying to revive those books and publish them. I think 9 to 10 books they were able to retrieve. Some of them are already published by different publishers, so you can go through them. With this motivating and fascinating story, we see that he has contributed in the construction, technology, science, medicine, astrology, astronomy, everything. But at that time also, when you see like Vedic scholars, they were called dull-witted, because you see a lot of different shastras are emerged out, and they developed themselves. It's like something like you have a lot of engineering disciplines now. Previously you had something like civil, mechanical and electrical, and then originated the computer science. Through that now artificial intelligence, everything is becoming separate branches. So when we think in terms of what is engineering, so that's the only single concept which makes you gives you the betterment in the life, if it is construction or the mechanical or some electrical, which are the needs of the present day. So like that, the core theory is present in the Vedas. Some people will do the mining from the Veda and they will create the Shastras. So people who study those Shastras, again, they will think that it is the great, but behind those Shastras, there is the strong foundation by the Vedas. So even that at that time, people were, it was culturally rich age. People didn't focus much on Vedas. That's why now we get a question like, whenever any new invention or discovery happens, you say that it is there in Vedas. But why you haven't told it before? That's not the case. Vedas, it's like an encyclopedia. Everything is there in that. Whoever will try to pick a principle, it's a law or the principle, which is universal truth, all time and all place truth. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವದೇಶಿಕ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೋ ಅವರು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಗಮ ಮತ್ತೆ ಆಗಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಗಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಭಾಗಗಳು, ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ. ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ agamas. Nigama is Veda part and agama is the application or the applied science. It's like engineering or the application of medical science, like that. So that was the status during the Bhoja age. That means the downfall of the practice of Vedas and Vedic science started maybe one of these reasons, like you have a lot of other shastras due to which you are not able to concentrate or appreciate the Vedic concepts. Studying the Vedas, you will understand why it become hidden. And one more question, even from around 25-30 years before, if you see, or even during the Indian independence, tomorrow is Independence Day. So the status in the independent India, or just before the independence, we had a lot of foreign invasions. British, Portuguese, Dutch, French, everybody invaded India. It's not only for the property, but for the knowledge which is present in it. There are a lot of people who sacrificed themselves, who protected a lot of books, rishis and a lot of shastrajnas. They protected a lot of books and the knowledge. There are two traditions. One is in books, in terms of books or the manuscripts. Another is the oral tradition, where a guru masters the subject and everything is stored. Whatever the data we stored in the computer, like that, GPs together, they will store that in their minds, in the brains, and they orally teach that to the student, and student also receives them and make it like a concrete one, and he stores it. Again, he
tells it to his student. It's a Guru Shishya Parampara. So that's how Vedic tradition is protected. Even though the books are destroyed, the Vidya or the knowledge doesn't get destroyed. Jnana or Vidya. So both doesn't get destroyed. It may sometime you feel like it is hidden, but it won't be destroyed. When you see the attacks like this on India, it were all the Vidyas were protected and Jnana cannot be destroyed, knowledge cannot be destroyed. Even after the independent India, you see the same status, because even leading the life was very difficult. If we listen to the story of our forefathers, how much it was difficult for them just to lead the life when we were under the rule of British. This is a chance for us. We have our own democracy. We have a lot of opportunities, and this particular stream, internet, has made all the knowledge streams combined, and you have abundant information available in the internet, which you have to access and try to digest them. So digestion itself is nowadays it's a problem. Agnishomatmakam, we call it as Agnishomatmakam in Ayurveda. Even if you eat more and it doesn't get digested, it becomes problem. Similarly, the knowledge, it has to be accumulated in a particular process, in a particular manner. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶ್ರವಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮನನ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ನಂತರ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಗು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. So Shravana Manana Nididhyasana are the 3 parts. So Shravana is listening, Manana is repetition, and Nididhyasana is storage. When you store that, you should be able to retrieve it back whenever you want. At the time of some problem or the issues, you should be able to recall it and apply it and get rid of that problem. So the best problem is this coronavirus epidemic. So I think last week also there was a talk on that. So you would have understood what exactly is happening with that. A lot of hype is given to that, but if you see it from the knowledge perspective, so you will really understand what exactly is the truth. That kind of independent knowledge can only be attained by the process of studying the Vedas kind of literature in its own way. It's not like Macaulay-based education system what we have. It doesn't appreciate or it doesn't provide you an opportunity to learn in the Vedic manner. That's why you see more than I think lakhs of Gurukulas were there before Macaulay tried to suppress our education system. So I think going back to that will provide you the roots, about the actual roots, whatever the science and technology we have. Even I have seen, for example, the computer technology, it's a Darpana Shastra, it's there in Atharva Veda. So they used to have glass preparation techniques, as Bhoja says, how to prepare the glass. It's not only for seeing the faces, not for mirror, but the different types of glasses were produced. Nimna Masura, Pina Masura, so like convex and concave glasses for purpose of microscopes and telescopes. Even Sandigrahi Yantra, it was called as, the computer was called as. So it used to keep the information. So by like what we are seeing in the screen now. So that kind of technology was also mentioned. Why it is not there? There are a lot of reasons for that. Again, so many floods and so many devastations, destructions have happened in between thousands of years. Every time it goes down and comes up again. Application of Veda mantras. This is the second topic. So the recitation of Veda mantras systematically, melodiously, and rhythmically. Conducting some rites and rituals with these mantras for obtaining some unknown fruits in some other world. And at the most imagining some Atma, Brahma, and remaining absurd in that mysterious and unknown process of self-realization. This seems to be the be-all of our duties, born of reverence towards the Vedas. Veda Pathana
ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಭಾಗ. ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ವೇದ ಪಠಣ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ತಾಳ ಲಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬುವಂತಹ ಜೀವ ತುಂಬುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಅದರ ಮುಖೇನ ನೀವು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮಗತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದದ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಆತ್ಮಗತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು 18,000 ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆಗೋಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹಲವಾರು ಆತರ 18,000 ಆಗೋಗಿದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಂತವು. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ತತ್ವ ಇರುವಂತದ್ದು ವೇದದಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ the classical rites and rituals and the spirituality, and for the chanting purpose we learn it. Even 30 years before I heard my masters saying people were not giving the girls for marriage if you say that you are a Veda Pandit. ವೇದಜ್ಞರಾಗಿದ್ರೆ ವೇದ ಕಲ್ತವರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಂತೆ 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಗ್ನಿವೈಷ್ಣವಿ ಯಾಗ ಅಂತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿ, ಹಿಂದೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಪುನಃ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ತನ್ಮುಖೇನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಗ್ನಿವೈಷ್ಣವಿ ಯಾಗ ಅಂತ ಅದು ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ವೇದ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. Even in the advertisement you can see that this toothpaste is based on Vedic science. So it went to that level, but that's not something what we have achieved, but it has to go to the minds of every common man of India, and it has to be applied in the right way. So the science, the whole science and technology is present in Vedas. So I have written articles on that. My first article was this, if I remember, second article was this in my blog, which says what is there in Vedas. So you can just refer that and come to know whatever the technology and science what we say now, it's all present in Vedas. When did this dark age dawn? There is no historical scale to measure it. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಯುಗ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾದ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಳತೆಗೋಲು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Even if there be one, it has no importance because the rishis never attached any significance to history which is inspired by ever changing functions and feelings of body and mind only. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸದಾಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಋಷಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೀಯ. ಈಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ, 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖಿತನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಭರಿತನಾಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಋಷಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದ ರೈಟ್ and eternal rishi wisdom of the rishis of ancient India that these Indians never had any basic and systematic history. Indians will readily accept this and welcome the sayings of because it is a foreign word. They are ready to accept it. Welcome this accusation that they do not consider the history of mind and body only as a history at all. So in his eyes, Samskritika history or cultural history based on the Atma, that's a self, and intellect is the only useful history. ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು, ತನ್ನತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ. And the Nigama, Agama, Purana and other Shastras carrying the message of this eternal history have
always been worshipped by the Indian people. In certain articles has shown how the history is recorded. You see the history of Ganga, history of Saraswati. It is there in Veda mantras. Some people try to excavate that. There will be a question like Vedas were written after that. It's not the case. Vedas are all-time truth. In that, the word Ganga, or for example, Gange Yamune Chaiva Godavari Saraswati Vishesha Shloka. So for that shloka, there is a Veda mantra related to that. If that Veda mantra says the word Ganga, it's not exactly the river Ganga, but the pravritti between the two letters Ga, and the Anunasika is in between that. So 3 letters you have. And what exactly it signifies. So that's a different one as compared to the river Ganga. Just by merely going with the words doesn't fetch any great knowledge, or it is not fruitful. How exactly is the history hidden? It is hidden in the names, but the names correspond to universal, it's an all-time truth. For example, Arundhati is mentioned. Now it corresponds to the Arundhati, which is a nakshatra in the Saptarshi Mandala. If it is a Dhruva, it is mentioned, it's an undestroyable truth is the Dhruva. Now the whole solar system moves with respect to the Dhruva, the pole star. So that's why we correlate that with the Dhruva. Pole star is Dhruva. But actual Dhruva is the universal. Like this, in rivers, in stones, in mud, in sand, in space, in air, everywhere the history is stored. So how it is stored, we will come to that later. Fourth topic is Agnishomatmakam Jagat. So we must submit something about this particular topic. I just wanted to take this because a history of creation is related to the basic and fundamental Veda Shastra. ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ನಿಶೋಮಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಕುರುಹುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕರಗಳು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅದನ್ನೇ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. We propose to submit regarding Agni and Shoma, which is relating to the Samvatsara Yajna. What is Samvatsara? Samvatsara is a yearly cycle. So which yearly cycle is based on the calculations of ancient astronomy or astrology. So how the 1 year elapses. So how that calculation is made. It's not only for the calculation purpose, but exactly all the matters and materials of this world move according to this Samvatsara Yajna. We call it as Yajna because it's a continuous process. So it is driven by all the Samvatsara Yajna. It is related to the Agni and Soma Tattva. It is not our purpose to analyze the terrific events connected with the fire. No, recently we had a terrific event from the fire in Bangalore. It's not our area of interest. But what is the interaction of hot as well as cold? So the hot interaction corresponds to the Agni and the cold interaction corresponds to the Soma. The whole Agni Vijnana opens up with these hot interactions. Even starting from the atomic level, how the atoms are able to hold anything, okay, create a matter, how they are able to sustain it. So that's because of the hot interaction between the atoms. When, for example, when 3 atoms are, when I say atom, it's not from the modern science perspective, but from the Vedic perspective, Anu, we call it as. When 3 Anus, when we join it in a triangular manner, you have some space in between. Geometrically, you can create that space. When you draw 3 circles, a triangle will be available in between. So that's the Kendra, or the center where the Agni or Shakha Utpatti, that hot interaction start there. And this binds or holds all the states of matter in its own way. It appears or it behaves in all the states of matter, solid, liquid, and gas, and also plasma in its own combination, material combination. So that's starting from the Agni. Agni Vijnana opens up a lot of different Agnis, even
For example, you want to melt an iron, the Agni is different. But you want to melt a gold, it's a different Agni. It's not only the property of heat or the temperature provided there, but there are several other aspects too. It deals with the Shoma or Soma. Shoma, Soma, both are almost same. So, Shoma, which keeps the terrific Agni specified. Agni gets the Ahuti from Soma. So that's why you see Somarasa is the Ahuti given to the Agni in Yajnas. So that's the physical representation. And before this submission is made, a new point of view will be put forward regarding the Vedas. So this gives you a very good idea. The basis of Agnishoma. And hearing on that, all the theists listening here may suddenly exclaim that, oh, what mistaken notions are we hearing today in the name of Vedas? So a lot of things are propagated in the name of Vedas, which may be a mistaken notions. But hold on, there are a lot of things there in the Vedas. When we see, we astonishingly say, okay, we have understood this like this, but the truth is this. That happens. That's what we call it as Maya in terms of Vedanta. Mayamayam Jagat. The reality or the truth will be hidden by the illusions. So to break those illusions, Veda is the real path. The popular belief about the Vedas is that India's religious people believe that the Veda is divided into 4 Samhitas, viz. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, and Atharvana Veda or Atharva Veda. So when we see the branches of those Vedas are shakas, we call it as ವೇದದ ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪಾಠಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ತಾರೆ. So like that we have in the Rigveda there were 21 branches, 21 shakas. In the Yajurveda there were 101. We see now, for example, the Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda, 2 types of. Among them also in the Shukla Yajurveda you have different Maitrayani Samhita, Kanva Samhita, like that, different Patantara Vedas. In Rigveda you see Shakala, Bashkala, Ashwala, like these different divisions are there. So I have listed some of them in my blog. Shatapatha Brahmana is a grantha which gives you a lot of knowledge on science. That's why the Yajurveda is 101 shakas were there. And the Samaveda is Sahasra Shaka. Samaveda is literally singing those wave patterns which are coming from the earth. What exactly is Veda? It's nothing but the wave pattern which is coming from the earth. And also that wave pattern is present all over the universe. So it's a common thing. So that wave pattern is identified and the syllables are given in a particular language called as Brahmi language. The uptones and the downtones and the 2 different tones like Anudatta, Udatta, Swarita. So these kind of swaras are given in the Rigveda and Yajurveda, different swaras, Samveda, several other swaras are given. So I'm trying to sing the same wave pattern to make the life sustained. One big example which I can quote, which comes to my mind is, the elements in the periodic table. Any element, take a hydrogen element is able to sustain maintain its electronic configuration intact. Why it is hydrogen is not becoming helium or some other element which is far beyond in the periodic table, why it is not becoming that? So that particular sustenance, that the classical Bohr model of atom, the electrons are revolving around the nucleus. There is a standard model again, but in terms of this model, when you see that the central force which is holding or controlling the electron, that's the important one. So how it is controlled, or how the nucleus is sustained in its particular path, or how it is in the center, why it is not going out, why the electrons are revolving in a particular binding, how it goes out. So the electron jumps from one orbit to other. So how it happens. So behind all this, when the science stops where it's not able to explain, from there you start seeing the Vedas. It gives you the explanation of how the wave patterns originating from the earth maintains the element as intact. The silicon which we have harnessed this much and created this technology. So there is the Moore's law and several other laws which is proposed in the computer science. When the smallest silicon particle which is coming from the sand, which is converted into these electronic gadgets, because it has the capability to do the processing and store something. How it stores? It's all due to the waves. Nada Taranga, we call it as in the Veda Bhasha.
So that Nadataranga, the silicon which is doing its activity, it is backed up by the Nadataranga. That Nadataranga is identified. Rishi gets that in his meditation or the tapas, which is much beyond that. And he perceives that particular vibration. And that vibration is given the patterns and the syllables in the Brahmi language, and it becomes the mantra. It has to pass 6 tests of Vedangas, and it has to be experimentally validated. Then it becomes mantra. It takes thousands of years to get that kind of a single mantra. Atharva, it is having 9 branches, which has discussion about a lot of the technologies which I narrated before. If you put the total number of books of Vedas, it will be 1131, 1131. Every branch of Veda, it has one Brahmana Grantha and one Aranyaka and one Upanishad. So multiply this, the Brahmana, Aranyaka and Upanishads put together, it will be called as Brahmana Veda. Okay, so if the auxiliary books of Brahmana Granthas are added together, okay, so their total number will rest at 3393, 3393. So if these 1131 Samhita Granthas are added to them, 3393, so you will get something like 4524. So, and these were named by sages in the following words, like Mantra Brahmana Yor Veda Namadeyam. The combination of mantra and these mantras present in the that Veda Samhitas and the Brahmanas, so it is called as the Veda. It's not only the Samhitas, Brahmana Granthas are also very important, which explains the Veda mantras in detail. One more concept which we should clear here is the concept of Vedic books. Vedic books are not Vedas. In complete contradiction to this belief, I am audacious enough to submit that these Vedic books are in no case Vedas. Because see, if I say that creation happened from Vedas, so then the people will correlate it like, okay, how a book can do the creation? It's not possible. Okay, so that means it is true that this belief is prevalent that mere compilation of mantras like Agnimi, Ile, Purohitam, it starts in the Rig Veda. Agna Aya Ahi Vitaye in the Samveda. Like that, Shanno Devi Rabishtaya Apo Bhavant Vitaye Shinyo or Visravantanaha in Atharva it starts. Whether these syllables, what we see in the books, are able to create something. The mantras, the letters, the words, etc. is Veda. And this Vedic Shabda Shastra, that's the words, is not the creation of any person. Nobody has created them. They have identified the people who have identified them. They are called as Veda Drashtaras. Drashta means seeing. They have seen that and recorded it. That's it. They are divine and eternal. So it is true that there is some meaning in this divine nature of Shabdatmaka Veda Shastra, which is practiced by lifetime they dedicate it to practice and try to master it. The basic essential, which is the real meaning of the word Veda, is the basic essential Veda and not the knowledge contained in the books referred earlier. So these books are called as Vedas because they explain those basic phenomena of creation. Just as a book on electricity may be entitled as Electricity, but it remains a book and not the scientific phenomenon of electricity. Similarly, Vedic books are a treatise on the Veda Tattva, and they are not themselves the Vedas. It's a fact which has eluded the attention of Indian thinkers for many centuries. And therefore, there has been much confusion in understanding the meaning of Vedas and analyzing the Vedic Tattva. It is my intention to remove this misconception about the Vedas first and follow it with the Agnishomatmakam Vidya related to the Vedic Samvatsara Yajna, which we have already proposed. So what is the idea behind this term, Tatvatmaka Veda? In reply to this particular question, we must point out that the Rishi followed a special method, or say the everlasting method of construction and use of words. When the Rishis used a particular word for a particular phenomenon, idea or thought, the construction of that word was such that the definition and meaning of the phenomenon, thought or idea, that particular thought or idea, it becomes self-explanatory.
ಅದು ವೇದ. ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವೇದ್ಯವಾಗಬಲ್ಲದು ತನಗೆ ತಾನೇ, ಅದು ವೇದ. So thought of the idea that becomes self-explanatory, and no outside reference was required to understand the meaning of the word. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದನ್ನ ಆ ವೇದದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ನಾದ ತರಂಗದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಏನ್ ತಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. So when we say that what is Veda, answer to this query is inherent in the word Veda itself, as will be explained, it will be explained later. So ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ವೇದ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವಿದ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವೇದ್ಯವಾಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದು ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Self explanatory words. So this is an exercise now to explain this specific system of construction of words used by the rishis. The word Hrudayam is being put before you as an example. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಗ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಹೃದಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಹೃದಯ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೃದಯ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೃದಯಂ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಎಗ್ರೆಸ್, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆರ್ scattering away. Yam or yama means regulating or controlling. So this is a regulator or the controller for both hu and the. The three motions which correspond to this word Hrudayam. To explain further, the force which gathers together or intakes is called Hru. The force which throws out, outflows, egress in, so that's called as the. And the force which regulates these two forces in all pervasive manner is known as Yam. The force which functions as the base for the forces of inflow, outflow, and all these three forces put together, it is known as Hrudayam. Center versus circumference is related to the central point. Both of them are related. So, try to collect and correlate some examples related to this pranana and apana and yamana. How the different processes happening around you correlates to this particular concept. Whether it's the circulation or pumping of the heart from the physiological perspective, or in the solar system, or in the atomic theory, or around your atmosphere, what is happening in some mechanical devices, the centripetal and centrifugal forces, so, and different kinds of force interactions. So whichever the area you are, you can try to apply this concept to that and see how it is working. So the pranana, apanana, vyanana, these three words are well known. The pranana is the, apana is who, and the vyana is yama, and the integrated state of these triple pranas is known as Hrudayam. So the Upanishadic conclusion of Hrudayam is like na pranena na apanena matyu jivati kashana. So no mortal lives by prana or apana, but all live by something else due to which these two find asylum. So which is balanced. So that's what the Kathopanishad says. Urdham pranan, like that it says, like all deities worship that adorable one sitting in the middle, who pushes the prana upward and impels the apana inward. So Upanishad has said this already. This is a famous Upanishad, Kathopanishad. Everybody in Dashopanishads to the Vyakhyana about this, Darshanikas also did it. But seeing it from the scientific perspective of forces, motion, and all those things, it's something. Let's divert your attention now towards the solar system. Let me try to give one example here. Now, and regulated by Vyanana, these sunbeams moves in pranat apanat manner. Pranat apanat vidhadalli adu vyavaharistade. Yavadu surya kiranagalu.
every ray forges ahead while moving backward. So ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. If you observe this particular diagram, in the right top, this rays coming out of the sun, so it moves in a pranat apanat manner. That means every ray forges ahead while moving backward. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಲನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಮೋಷನ್, ಸರ್ಪಗತಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಪಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಪಣ ಕ್ರಿಯಾ, ನಾಟ್ ಸರ್ಪಕ್ರಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪಣ ಕ್ರಿಯಾ ಆರ್ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಪರ್ಸೀವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲಿಕಲ್ model. In the helical or helix structure, we'll be able to perceive them. So every ray forges ahead while moving backward. This serpentine motion or the sarpana kriya, this is inflow and outflow, indicative of pranat and apanat. If you draw the line between the sunlight and the shade as depicted in the diagram, you will see that the light projected by sun rays moves backward and then forges forward. So going back is apanana and moving forward is pranana. To substantiate this claim, I have just picked one link. You see, Science Direct of solar magnetic field, which explains the solar magnetic field, where you have a particular kind of magnetic fields, how it travels. It's not in a straight line. Even one of our assets of India was late Dr. Kalpatharu Keshav Bhatt, who was a very high-end astronomer, as well as he was an expert in food science and Ayurveda. So in his book of helical helix, he has proposed a helical helix solar model, and he has clearly explained how the light waves go in terms of this sarpana gati, it's a serpentine motion. He names it as helical model. So this is how a simple example can be taken about the solar sphere and how it can be correlated with respect to the concept of Vyananath, which is the regulating force, and the sunbeams, how it moves in the pranat and apanat manner, and how the sarpana kriya is present in that. So with this, I would like to conclude the talk with these lines. So he who cannot get back cannot move forward. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Entrenched solidly on the central Vyana, the present, a man is successful in creating the future, the pranana, while he bases himself on the past apana. He who forgets his past has also a dark future, and the present in between these two will naturally be anarchic. The axle of a railway engine forges forward while moving backward motion, when it moves backward. Motion everywhere is regulated by this pranat apanat moment, indicative of inflow and outflow. Keeping this view, the rishis said the mantra which you can see in the background of this slide, which is the Veda 10th mandala, 189 sutta and 3 mantras in that. Ayam gauhu prishni rakrami dasan mataran puraha pitarancha prayansvaha antascharti rochanasya pranadapanati. So this is what the Veda is saying, pranadapanati. So then vyakyan mahishodivam. So only one word in this these 3 mantras we have picked, pranadapanati. Trimshadhama virajati vakpatangaya dhiyate prativasto rahadyubihi. So this explains the whole framework of Gau. For example, Gau, when you see that, it is the light rays. When you see the pranadapanati, it's the motion which we have discussed now. Antascharati rochanas mahishodivam. So every word, it's very complicated. It's not single explanation. Even I may not know that. If you ask what is the meaning of that particular word, I may not know, because I'm not mastered in all the words of Vedas. But whatever the our masters have given some explanations, we are trying to understand
Once that knowledge gets in, you will be able to get the meanings of the words or the application of the Veda by yourself. You will be able to do that. So that's the greatest sadhana, which all the rishis did the tapasya for years together to achieve that, trying to see the Vedas from the eyes of knowledge, because Vedas are only the all time and all place universal truth. It never get created, it never get destroyed also. So with this, I would like to conclude my talk. Om Shanti 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 Hari Om. If anyone has any questions, please. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಹೇಳಿ. ಇದು ಅನಂತಾವೈ ವೇದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಿತಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನಂತಾವೈ ವೇದಾಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ? ಅನಂತಾವೈ ವೇದಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ವೇದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ನಾದ ಅಂತ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ವೇದ ಒಂದೇ. ಅದರ ವಿಭಾಗಗಳು, ಆ ನಾದ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. How one becomes many can be understood if we look into the nature of Vedic devas. All devas are psychic energies. Therefore, they are identical, but they function differently. Therefore, they are different. Just as a person is father in his family, a traveler in the train, and a teacher in the classroom, similarly, the same psychic energy is Agni on the earth, Vayu in the atmosphere, and Aditya in the heaven. On earth, the psychic energy creates the solid visible objects. In atmosphere, it creates movement. And in heaven, it creates light or knowledge. This is unity in diversity. All the devas contribute in the process of creation. All of them are therefore the creator or creators. None of them is inferior or none of them is superior. This is why it is said that one is spoken in many ways. Or the Agni becomes Varuna, Mitra and Indra. This unity can be mathematically represented in the form of an equation like Agni is equal to Prana, Varuna is equal to Prana. Therefore, Agni is equal to Varuna. A is equal to B, B is equal to C, and A is equal to C. So similarly, the Mitra and Indra are also Prana. In fact, all devas are Prana. Therefore, it can be said that Agni is all devas. So when you see this, why Anantavai Veda? So Veda and Deva are closely related. We say that there are 33 crore devatas. But when you see the in the Brihadaranyaka Upanishad, it explains, okay, there were 33, there were 3, there were 1, there is 1. So 0 splits to 1 and all the numerals, it splits to infinity. So Anantavai Veda is said in that aspect. I have explained one aspect of that, how a single prana, which we saw now, perceived in different aspects, in different science topics. So that's how it becomes Ananta. So you will not be able to count that. You don't know. We have recorded in all the 7 lokas now, including Bhuloka, which is present in different dimensions. I think around more than 1 lakh Veda mantras are there. For this Bhuloka, we say that around 32,000 mantras are there, but all of them are not available. Due to several reasons, it become hidden. For example, when a mantra is used for doing something wrong, it should not be done. So then rishis purposefully make it hidden, like they won't teach that. So a knife is created and given for cutting the vegetables. If it is used for killing someone, it's not the proper one. You have to do something for that. And I want to find out a solution for what is happening with respect to corona. It's not an actual problem, but an artificial problem. I want to find out a solution. I do the tapasya. There is a Dashavida Patavidana in the Vedas. You do that and you go for the Taponusthana. So chances are there you may get a new mantra. Of course, we have published in the Vajapaya Soma Yaga, our Swamiji has found out around 300 mantras which are not present in the Rigveda, but previously they were present in the Rigveda and named it as Mantra Samhita. Similarly, if you observe Brahmarshi Daivarata in
who was there in 1st century. Just I think some 10-20 years before he passed away, he was a mantra drashtara. His book is called as Chando Darshanam. In his tapasya, he got several mantras and he noted, and it was appreciated by his guru also. Now it's also available, published, which is more than the whatever the classical Rig Veda mantras what we have. It also belongs to the Rig Veda. So the best best story is there in the Brahmanas, like Bharadwaja Maharshi did the tapasya for Vedanushtana, Vedic recitation, Veda Parayana for 300 years, I think. Sometime Indra appears before him and asks for a boon. Then he says, I want to understand all Vedas. Then Indra shows the 3 Parvatas, the 3 big mountains which didn't have the bottom and it didn't have the top. So if you see up, it's never ending. If you see down also, it's never ending. So like that 3 mountains he shows. 3 Veda, like that he names, and he shows 3 Vedas. And try and ask him to take that. Then sage Bharadwaja understands that, oh, I have asked something which is infinite. So that's why he ಒಂದು ಉದ್ಗಾರ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಂದ. That's why he says Anantavai Vedaha. So that is recorded in the Brahmana Granthas. And the story, there is a scientific aspect behind this story also, like the wave patterns are never ending. It's a continuous wave patterns are there. When you identify, for example, the elements in the periodic table, I think now it is around 110 or 120, I don't know exact number. But Vedic physics, Vedic Bhoja Shastra, it gives you around 173 elements, which they have identified at that time. When you move ahead from the Vedic Bhoja Shastra, in the Tantra Shastra, it gives more than that, around I think 203 or 205 elements. So as and when the requirement arises, even the nature creates the elements, it creates new waves also, it's possible. So that's why it's the highest mystery of the Paramatma, and who can perceive it, so he will be able to tell others and show the path for the future. So that's how Ananta Vaivedaha is a very truth saying. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸರ್. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥೈಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟರ ಇವಾಗ ಆರ್ವಾಚೀನವಾಗಿ ಒಂದು ಗೋತ್ರ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಶವಿಧ ಪಾಠಗಳು ಇದೆ. ಇದು ಪಾಠಗಳ 10 ವಿಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪಾಠಗಳು ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಪಂಡಿತರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತವ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಪರಂಪರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಹಜ ಲೌಕಿಕ ಭಾಷೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿನೇ ಬೇರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿನೇ ಬೇರೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿವರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಶಾಬ್ದಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಬ್ದಕೋಶದಿಂದ ಅದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೂಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಧುಸೂದನ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವವರು. ಅವರಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆ ಪರಿಚಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯ ಪಾಠಗಳಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಾದ ತರಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಗುರು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠಗಳ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅವನು ಒಟ್ಟುವಾಗಿದ್ದವನು ವೇದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗುವ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು. ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಪಡಿತಾರೆ. ಆ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ತರಂಗವಾದರೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶನು ಒಟ್ಟುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೀಲಿ ಕೈ. ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ್ಲಿಂದಾನೇ ನೀವು ನಂತರ ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಉಪನಯನದ ನಂತರವೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಒಂದು ನಾದ ತರಂಗವನ್ನು ಯಾರು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೇದದ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಇಡೀ ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು
ಪಠಣ ಮಾಡೋದು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅದು ಯಾವ್ದ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ PH ಮೇಲೆ PDF ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನೆಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ದೃಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಂತ್ರನ ಅವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಅದು ವೀಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವೇ ನಿಮಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲ ಇದೆ, ಅದರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನುದಾತ್ತ ಸ್ವರಿತಗಳು ವೇದದಲ್ಲಾದ್ರೆ, ಸಾಮದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆಯಾದಂತಹ ಅನಾಹತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಪರಾಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ಅಂತ 4 ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳು, ಧ್ವನಿ ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದರೆ ಬರೀ ತರಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹುವಂತಹದ್ದು ಮೂಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 64 ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡಿತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿಶಾಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖೇನವೇ ಅದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋಚರ ನಿಯಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಆ ತರಂಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇದವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಜೀವಾಳ, ಜೀವನಾದ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಸಸ್ಟೈನೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್, ಅದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತರಂಗವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವೇದದ ನಾದ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾದ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾದಗಳಿದೆ. ಆ ನಾದಗಳು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ವೇದ ಪಠಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ವೇದ ಪಠಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ನಾದವನ್ನು, ತರಂಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಡೆಯುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಶೋಮಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೀವು ಸೋಮಾಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇದ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ವೇದ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇದವು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿಗಳು, ಅದರ ಬಳಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇನ್ನು ಕಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು, 64 ಕಲೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ, ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವಂತದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಬೀಜವನ್ನು. ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನೀವು ಅದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು, ಫಸಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ತರಂಗ ಭಾಗವು ಮೂಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಆ ಷಡಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. 6 ಅರ್ಥಗಳು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಂತ್ರ 6 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆಯಾ ವೇದಾಂಗದ ರೀತಿ. ಇನ್ನು 14 ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳು, ನ್ಯಾಯ, ಮೀಮಾಂಸ, ತರ್ಕ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಈ ತರ ಅದರ ರೀತಿಯು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ, ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶಬ್ದಶಃ ಏನು ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತ ಇರುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಶಃ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಿರುವಂತಹವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆ ಪುಸ್ತಕವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸತ್ಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಚರವಾದ್ರೆ 6 ಅರ್ಥಗಳು ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಷಡಂಗಗಳಿರುವಂತಹ 6 ಅರ್ಥಗಳು, ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 14 ಅರ್ಥಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕಲಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 64 ಅರ್ಥಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿರಿಭೂಲಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 9 ಅರ್ಥಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ 81 ಅರ್ಥಗಳು ಕನ್ನಡ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್.
ಹೇಮಂತ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ. ಯಜುರ್ವೇದ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಬುಕ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಬುಕ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್? ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಇಫ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ. ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ್ದಿದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು 4 ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅದರದ್ದು ಸಂಹಿತಾ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಣ್ವಾಶ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಕಾಣ್ವಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈವನ್ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬಿಳಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದು 30 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಮಿತಿ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಎರಡರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ವೇದ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಶಾಖೆಯ ವೇದವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ವೇದದ ಶಾಖೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬಳಸುವಂತಹ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಶಾಖೆಗೆ ಇದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ವೇದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರಂಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಯಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ. ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪಾಠ ಅನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರತ್ರ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಎರಡೇ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಉಪನಯನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತು ನಂತರ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠವಾಗ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದ ಪಾಠಗಳು ನಡೀತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ತ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕೆಲವು ವೇದ ಬಲ್ಲಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಪಾಠಗಳು ಆತರ ಉಚಿತವಾಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತಗಳು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪಾಠಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೇಮಂತ್, ನಮ್ದು ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನನ್ನೊಂದು 2 ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್, ಟ್ರೈ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಒಂದು, ಈ ಕಲಿಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಕೃತಯುಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ದಶಾವತಾರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮ ವರಾಹಾದಿ, ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು 2 ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ವಿಚಾರ ನಡೆದಿದೆ, ಘಟಿಸಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ವೇದದ ಸೂತ್ರವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ ಅಸ್ಯ ಸಹ ಇತಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಮತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂಲ ಒಂದು ಕೊಳೆ, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಜಲಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾರಾಯಣ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಒಂದು ತರಂಗ, ಆ ತರಂಗದಿಂದ ಜಲದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪೃಥ್ವಿ. ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು RPM ಅಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ನೀರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಡಿಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಮಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಅದನ್ನ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅದನ್ನ ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ ಮತ್ತಿಂದ ಅಸ್ಯ ಸಹ ಆದಾಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮತ್ಸ್ಯವು ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿಧರೆ ಪದಂ ಸಮೂಲ ಮತ್ಸ್ಯಪಾಂಸುರೆ. ಮೂಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂತಾಗಿದೆ, ಈಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಮೂಲ ಮತ್ಸ್ಯಪಾಂಸುರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 21 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮೂಲ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ಮುಖೇನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪುರಾಣ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ, ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಮತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಐದಂ ವಿಷ್ಣು ವಿಚಕ್ರಮೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಮತ್ಸ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಮೂಲ ಮತ್ಸ್ಯ. ಆ ಮೂಲ ಮತ್ಸ್ಯದಿಂದನೇ ಅದು ಗೋಚರ ರೂಪಿ ಮೀನಲ್ಲ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಣಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಕವಾಗಿ ಅದು ಸೇರ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೀತದೆ, ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಗಾಧವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 20 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, 6 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂದಾಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 50,000 ಪುಟದಷ್ಟು ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. A4 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಠಗಳಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಶಾವತಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಗಣಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಯಜುರ್ವೇದ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರುದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರುದ್ರ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ದಶಾವತಾರ ಹೇಗೆ ಘಟಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದಶಾವತಾರವು ಯುಗ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೂಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆನೆ ಬಾಣಾಸುರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಣಾಸುರ ಅದನ್ನ ದುಷ್ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸುಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕರಿಂದ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಯಜ್ಞದ ಮುಖೇನ ಅನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಋಷಿಮುನಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಸಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು, ಮೇಷಾದಿ ರಾಶಿಗಳ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ. ಏಷಃ ಮೇಷಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏಷಃ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದು ಮೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಏನಿನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಆ ಪ್ರಾಣನವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣನ ಅಪಾನಗಳು. ಆತರ ಕೊಡುವಿಕೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಲಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೋ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿಯೋ ಅಡಕಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶಬ್ದಶಃ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಆನ್ ವೇದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವಖಂಡನ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ 3 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆತರ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಾನು ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಆತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇರೋ ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಇರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ದಶಾವತಾರಕ್ಕೂ ಯುಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ವಿಸ್ತಾರ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ವೇದದ ಷಡಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಪಗಳು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಶಕಲ್ಪಗಳಿದಾವೆ, 10 ಕಲ್ಪಗಳಿದಾವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ರುದ್ರಕಲ್ಪ ತನಕ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಕಲ್ಪ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅಗಾಧವಾದಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದು ಇತ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಕಲ್ಪವು ಒಂದು ಅಂಗ ವೇದದ್ದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯ ನಮ್ದು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಓವರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೇಮಂತ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಷನ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಜ್ಞಾನದ ಖನಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ sharing your knowledge. Thank you for providing such an opportunity to share whatever I learned in front of audience who are interested in this. I have learned nothing, I can say that proudly, and I announce that I don't know anything in front of ಅವರು ಗಣಿ. ಆ ಗಣಿ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಇಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಗಣಿಯೊಳಗೂ ನಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, all the participants also special thanks to Radhakrishnan sir. So ಅವರು ನನ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ. So and next week we will have a talk from Dr. Malti Pai. She is also here with us now. So next week we will meet again, same time, same platform. Thank you all very much. Good night. Namaste.